Please welcome LP! Good evening. Great to have you here. We're Swiss, and as far as we're Swiss, we're having one fetish, and the fetish is called security. You said in an interview, rejection is the best what can happen to an artist. Can you give us an advice to break out from the comfort zone to get there? I don't know. I think everybody's plight is fairly individual, you know, as far as what happens to them on their journey toward their goal. It's very difficult as an artist of any kind, in any form, even a traditional form, to come through completely unaltered or unscathed or unchanged in who they are, because it's very difficult to not succumb to the pressures of being told what to do and how to do it. You know, I think there's like, and we were just having this conversation 10 minutes ago, and we were talking about just like money and people investing and things like that, and oftentimes it comes down to non-creatives pushing their agenda and their will on creatives. If you are able to resist that, you know, and but also work with it. It's not like it's a very, I'd like to say like, just say no and just be like, you know, middle finger in the air like to everybody. But so the old-fashioned punk attitude, so no future and fuck the system. Yeah, I mean, I think there has to be an element of that, but I do think that you're also, you know, you have to be a bit cunning about it, you know? I think that, you know, people are going to try to use you, and, you know, you need to try to use the system a bit too, and then, you know... So it's more give and take. Yeah, and once you allow the goal of success or money for yourself to be why you're going to do something, you are altering the future of your actual creations. And I think that is, that's what sometimes some of the battle does to you. You just want to ultimately get through after a while. Yeah. How do you describe what you're doing? Well, we usually say we call it hard blues. You can feel the roots of blues in there, but we do feel it with a bit of an edge, you know, more distorted guitar. Of course, being from Guadeloupe, from the Caribbean, we add our own flavor. So we add some spice to the hard blues. So the official version is that you, from the band's history, that you've been to Amsterdam. I used to live in Amsterdam, yeah. And you were very sad. Well, yeah, I was going through, professionally, through a hard patch in my life. And I really was at that point where I was just like, okay, so what am I going to do now with my life, you know? And so I really had to start all over again, to learn to walk again. So I was kind of listening to the voice within, and I started, you know, strumming that guitar, that dobro guitar, playing a little bit of slide. And on top of that slide guitar, the blues, I really needed to sing the Creole language from Guadeloupe, which is the language I grew up with from my parents. And that's how the blues and the Creole came together. So it's the dobro, the drum, and the sousaphone. That's really a funny combination of instruments. How did the sousaphone came in? Pascal wanted to have a sousaphone instead of the bass because of the sound. You know, the sousaphone comes from the streets. And there's too the spirit of the beginning of the jazz, you know, New Orleans, Dixieland jazz. And it's not like the bass. It's with breath, you know, in the sound. It has a certain street elegance, you said. Yeah. Absolutely. Yeah, and it refers to the name Del Grey in a way, no? Because Del Grey was a soldier, I guess. Yeah, he was a soldier for Napoleon Bonaparte. Yeah, and he fought for the French Revolution. He was mixed-race guy. He was born in Martinique, and in 1802, you know, he was based in Guadeloupe when Napoleon Bonaparte decided to reinstall slavery, and he decided to rebel against Napoleon, and he gave his life fighting Napoleon. So there is an element of loyalty to your own,
conception of freedom, and some violence as well, some anger coming with him, and of course nobility. Yeah. Henrichs, du kommst aus Innsbruck. Sind diese Bilder alle in Innsbruck entstanden oder sieht man? Nee. Nein. Nein. Erzähl mal. Also ich reise sehr viel und die meisten Bilder sind außerhalb von Innsbruck entstanden. Du machst ein Festival, das heißt Under the Bridge Festival. Ja. Das ist in Innsbruck selbst. Was genau passiert da? Ich nehme an, das ist am Inn. Nicht alles ist am Inn in Innsbruck, auch viel. Nein, das Underbridge Festival, das mache ich heute zum ersten Mal und das ist eben das, was ich probiere in Innsbruck zu machen, damit auch was passiert in der Straßenkunstszene und da lade ich 4 Künstler ein für Internationale und wir gestalten 4 große Brückenpfeiler mit jeweils einen Hubsteiger. Also jeder Künstler hat einen Hubsteiger und macht einen ganzen Brückenpfeiler in 2 Tage. Das ist der Platz, wo ich früh angefangen habe zu malen, wo ich auch noch viel illegal gemacht habe und deswegen nennt sich das Underbridge. So, jetzt ist quasi der Schritt in die Legalität ist eigentlich jetzt vollzogen. Nein. 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 Nein, er ist nur teilweise vollzogen, er wird sich nie ganz vollziehen. Aha, also ich dachte jetzt, weißt du, man macht quasi wie nachbessern, sagt man, wir machen ein Festival. Ich nehme an, die Stadt Innsbruck wird sagen, ja, okay, boom, macht's das. Die Innsbrucker sagen, ja, macht's das, finde ich super. Aber die wissen auch ganz genau, dass wir auch, man muss sich ja nur in der Stadt jetzt umschauen, in Luzern, wenn man jetzt durch die Gässchen sieht man genau schon, wer diese Woche da war von meinen Kumpels, weil jeder hat irgendwo sein Revier markiert und das finde ich auch wichtig, dass Luzern kann schon Straßenkünstler einladen, aber sie darf auch nicht vergessen, dass wir Straßenkünstler auf der Straße malen und nicht nur Leinwände, die man dann für 2000... Du magst ja als Material keine Leinwände eigentlich. Wenn Eigentlich schon, nicht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das hier mache, so auf der Leinwand. Also auch du bist käuflich. Alles, klar, für Geld macht man Ja, alles. eben, das mache ich ja auch nicht anders. Ihr habt ja zu Beginn habt ihr Manga geheißen, dann Tsunami Ja, da kann Killer. man lachen, zu Recht. Ja. Ja. Ihr müsst nicht höflich sein. Ja. Nur weil wir in der Schweiz Aber ich sind. frage mich immer, was die Red Hot Chili Peppers zu ihrem Namen gefragt werden. Naja, Also, DJ Bobo, der teilt das Schicksal. Vielen Dank dafür nochmal. Alles klar. Ja. Red Hot Chili Peppers und DJ Bobo in einem Satz. Nein, Wo gibt's denn sowas? Nur in der will, Schweiz. ich will ja damit nur sagen, dass die Namenwahl ja nicht ohne ist, ne? Ja, genau wie die Damenwahl. Ja. Gehen wir jetzt zurück zur Ernsthaftigkeit der Frage. beides Schließlich ist hast du so eine diffizil. Arbeit geschrieben. Ja gut, Entschuldigung. Nein, in der Tat waren wir jung und bescheuert und haben uns zweimal einen völlig beknackten Bandnamen gegeben. Ja. Und Gott sei Dank ließ man uns dann zum 3. Mal den Aber Namen warum ändern. habt ihr denn Manga? Fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja doch, ich schon. Ich kam nämlich in die Band, da hießen die schon Manga. Ja. So. Man hätte vielleicht auch daran denken können, dass Manga eine Kunstform ist und Ja. es einen Verlag gibt, der sich das hat schützen lassen. Ja. Aber so weit haben wir damals nicht gedacht. Ist eigentlich eure Band ist jetzt so in der Adoleszenz. Wie fühlt sich denn die Band als 16-jährige Band? Wo ist sie? Also man muss sagen, nach 16 Jahren ist es echt herrlich entspannt, immer noch gemeinsam Musik zu machen, Konzerte zu spielen und unterwegs zu sein. Und natürlich vor 16 Jahren war man total aufgeregt und hektisch und jedes Konzert hat einen fast emotional um den Verstand gebracht. Und es ist Und mit 16 darf man ja auch... adoleszent gediegen. sagt Ja, man. also gediegene Adoleszenz. Absolut. Ja. Boah. Das Nee, ist also schon gut. ich muss sagen, ich kann das jetzt viel mehr genießen, in der Tat. Also ich kann mir viel mehr auf dem Konzert einen Rotwein gönnen und Spaß haben. Hat sich da auch eine andere Form von Streitkultur etabliert, eine andere Form von Gesprächskultur, Auseinandersetzung? Ach, man muss sagen, aber so richtig viel gestritten wird irgendwie gar nicht. Ne? Nee, so ein altes Ehepaar. Ja, Ja, es- nach 16 Jahren kennt man dann doch die Marotten der Einzelnen. Also Jungs, ich glaube, Oder? wir könnten jetzt hier länger sitzen, aber ich finde auch... Das ist lustig, obwohl du Schweizer bist. Das ist erstaunlich, ne? Das ist jetzt ganz erstaunlich. Muss aber aufpassen hier drin. Wisst ihr, wer ein deutscher Austern ist? Bitte was? Wie Wie ein Austern. Gar nicht, weil er das nicht kennt? Doch, das ist eine Auster hier. Ja. Aufmachen! Okay, schön. Ja, schön. So, gut. Herzlichen Dank für euren Besuch. Das war ein Revolverheld, Ja, meine vielen Damen Dank. und Herren. Danke. Dankeschön.